тестирования и экскурсии. Okay? Sounds good? I'm on time, so we have about 2 hours. Да, у нас с вами около 2 часов. Мы вовремя. So, now it's time for getting the experience, rather than speaking. It's more that you enjoy this lab experience. And probably at the end we can make even more pictures if you want, as well. Итак, меньше слов, больше дела. Мы начинаем прямо сейчас. Разумеется, в конце нашего тура по офису у каждой из вас будет возможность сфотографироваться с Аленом Мавоном, так что не переживайте. So you can definitely you can take pictures. We are here discovering some new technologies. Some of them are patented, meaning they are unique, but you won't see them because that is secret. So we can't show that, but through the pictures you will not disclose anything. So that's fine. Итак, обратите внимание, сегодня вы можете делать фотографии абсолютно всего, что вы видите в институте. Разумеется, мы как исследовательский институт разрабатываем запатентованные технологии, новые, актуальные, современные. Разумеется, вы их не увидите, потому что это секретная информация, и она недоступна, скажем так, для широкого пользования. Поэтому не бойтесь, фотографируйте все, что хотите, и выкладывайте в сеть. Уже. Yeah, I see that. But it's fine, no worries. Any questions so far? Может быть, есть какие-то вопросы прямо сейчас? Very good. How do we split the people? Is there any... First group, Russia and Moldova, It's a bit like at the Eurovision contest. 5 points go to Moldova and 10 points go to Russia. No, just how you prefer, just to have almost a similar size. Yeah. Super. Yeah. Yes, great. First group will go with Suzanne. Let's say without lab coat, so don't garb the ones that are not. Тогда я беру первую группу. Россия и Молдова. Подходим ко мне. Don't garb the group that is going to go. So, which one? The first group from Moldova and Russia. Here. Yes. You will go with Suzanne. Suzanne, just on the back here. Lab coat? Yes. Халатики сейчас одевает первая группа. This one now. Первая группа халатики. This one from Russia? Yes. So this one they don't need now. They go to the scan. No, They go with me. Okay, fine, perfect. Sorry to mess up stuff. So you will go together with them and translate. Super, yeah. Ta-da-da. Looks very good. Very nice. Танюша. Не только мы. Так. Very good. Oh, already some stuff. Thank you very much. Lovely. Yes. So we already have some nice stuff. I'm going there. Yeah. So, you manage the communication? Yes. Mariana.
Россия здесь? Да, Россия, Молдова здесь. Я думала, что Россия там. Вот это. Спасибо. Вот и учебник принесла. Внимание. So, welcome. My name is Lena, and I work in the Skin Research Institute, working with the start of our active ingredient development. Всем добрый день, меня зовут Лена. Я работаю в Институте Исследования Кожи, скажем так, в самой изначальной стадии. Я работаю с ингредиентами. And in Oriflэйм we start with natural ingredients. Разумеется, как вы знаете, в Орифлэйм мы используем натуральные ингредиенты. So first it's important that we decide what is the area that we want, what is the skin need we want to target. Мы начинаем с определения потребностей кожи. Какую часть на нашем лице мы будем, скажем так, на какой части лица мы будем подтверждать эффективность действия наших ингредиентов. So is it the wrinkles, it is pigmentation, etc. К примеру, это могут быть морщины, это может быть пигментация и так далее. When we have decided the target, we need to find a natural compound that can have an effect on this target. Разумеется, как только мы определили потребность кожи, нам нужно определить те натуральные ингредиенты, составные из органической химии, которые могут фактически оказать некое влияние на нашу проблемную зону. And when we know the natural compound, we go to the plant. What plant contains the natural compound that has an effect on the skin? Как только у нас есть определенное понимание, какой ингредиент может помочь в решении проблемы или потребностей кожи, мы идем, разумеется, к растениям. В каких растениях содержатся те или иные ингредиенты, которые могут быть нам полезны? And it can be, for example, here you see roots or flower petals. К примеру, вы видите кусочки корней растений, лепестки растений. Then what we do is we grind the plant material and we make an extract. So this is what an extract looks like. Что мы делаем дальше? У нас есть натуральный ингредиент. Мы его перемалываем и получаем экстракт. То, что вы видите. An extract is a little bit like when you make a cup of tea. Экстракт фактически можно сравнить с тем, как когда мы делаем чай. So the plant material is the tea leaves. And then we use water or other type of solutions in order to do the extraction of the good parts of the plant material. Как получают экстракт? Фактически мы можем сравнить наш растительный материал с заваркой. Мы завариваем натуральный компонент, и тот настой, который мы получаем, и есть экстракт. Мы можем использовать воду, мы можем использовать другие жидкие компоненты для того, чтобы зафиксировать полезные ингредиенты. In Oriflэйм it is very important that we do an ethical sourcing. We are a responsible company and we want to make sure that the source of the plant material is sourced in an ethical way. Немаловажно также в нашей компании, как многие из вас, возможно, знают, это этическое получение наших ингредиентов. Для нас очень важно, откуда к нам поступают наши натуральные компоненты, из какого источника, действительно ли он не вредит окружающей среде.
So we don't use plant materials that are endangered or protected, for example. В каком плане не вредит окружающей среде? Мы не используем те растения, которые находятся в нашем понимании в Красной книге, то есть те, которые находятся под угрозой исчезновения с лица земли. Такие ингредиенты мы не используем. And also the full traceability of how we have sourced the ingredients, so how it was picked and everything is being recorded. И также немаловажно, что мы можем отследить весь процесс получения того или иного ингредиента. Кто был поставщиком, откуда его привезли, где он вырос, как его выращивали. And you can see we use many different types of plant materials. So as I said, it can be roots, it can be seeds, it can be petals, it can be the full plant. It depends on what ingredient we are looking for. При этом мы используем довольно широкий спектр тех ингредиентов и тех растительных источников, которые могут быть полезны в нашей работе. Это могут быть и корешки, как мы уже сказали, и лепестки. Это может быть весь стебель растения. Это может быть плоды или семена того или иного растения. And another part of the plant that we use are also the plant stem cells, which looks like this. А еще, разумеется, вы знаете, что в NovAge, допустим, мы используем экстракт стволовых клеток растений. И вот как выглядят стволовые клетки растений вживую. The plant stem cells are the cells that are responsible for the growth upwards in the plant or the root formation in the going downwards. So they are responsible for the growth of the plant. Что отвечают стволовые клетки в растениях? Разумеется, стволовые клетки отвечают за рост самого растения и рост его корневой системы. То есть, если мы посмотрим в целом, стволовые клетки отвечают за рост и развитие растений. And the plant stem cells are the cells you see here in the very tip of the apex, so here, or the tip of the root. Где находятся стволовые клетки в растении? В самых верхних частях уже выросшего, скажем так, образца, в самом-самом верху, либо в самом низу корней. And these cells we extract from the plant and we grow on this type of nutritional media. Фактически, что мы делаем? Мы изымаем стволовые клетки из настоящих растений, затем выращиваем, дуплицируем их на таких натуральных, скажем так, естественных подушках. And these cells produce the same ingredients as the plant growing in nature. И фактически эти клетки производят тот же рост, то же развитие клеток, как и в естественной среде. But we can make sure that they grow in the optimal growth condition to produce the ingredient that we want. При этом мы следим еще очень пристально за тем, чтобы стволовые клетки развивались в той среде и в том темпе, который может обеспечить самый эффективный подход в косметологии. So it becomes a very powerful ingredient and very potent when it comes to activity. Они становятся действительно эффективными, действительно приносят максимум в использовании в рамках технологии, в частности, NovAge. It is also a very sustainable and environmentally friendly way of producing an active ingredient. Разумеется, вы понимаете, что такой способ производства стволовых клеток растений еще очень благотворно оказывает влияние на окружающую среду. Мы фактически не загрязняем, мы
не забираем ингредиенты из естественной природы. We use 90% less water when we produce an active ingredient from plant stem cells compared to if we are cultivating the plant and harvesting from nature. Мы на 90% меньше используем воды при производстве стволовых клеток таким образом, нежели чем мы бы действительно выращивали растения и забирали уже стволовые клетки из выращенного материала. So we have in our lab here, we are cultivating these cells. Фактически здесь, вот в этой лаборатории, у нас и культивируются все стволовые клетки для производства NovAge. So when we have the extract, as you see here, we do some testing before we give it to skin biology for their testing. And this is called primary activity testing. Что мы дальше делаем? Как только у нас появляется экстракт, который мы хотели бы протестировать, мы делаем тестирование изначальное здесь, на его эффективность, какой он может оказать эффект. И только после этого мы уже отдаем этот экстракт биологам для того, чтобы они дальше уже тестировали его на клетках кожи. And you will we need 2 volunteers to do an extract, and then you will be testing an antioxidant test on one of the extract that you make. Смотрите, у нас есть очень интересное задание. Нам понадобится 2 волонтера для того, чтобы сделать собственноручный экстракт, и затем протестировать Everybody wants. So pick two. Yes, okay. Okay. Wear glove. Одеваем перчаточки обязательно. This is medium, this is large. Это М-ка, это Элька. This is large, L. Да. So we are going to do as Lena said, a test where we see what extract is a better antioxidant. Сейчас будем с вами проводить тест для того, чтобы определить, какой из предложенных экстрактов является лучшим антиоксидантом, проявляет лучший антиоксидантный эффект. So we have 2 plants here. We are going to look lavender and green tea. У нас есть 2 натуральных ингредиента: лаванда и зеленый чай. So if you want, you can guess which one you think is a better Можете antioxidant. даже сначала попробовать угадать, какой, как вы думаете, из этих 2 растений лучший антиоксидант. Now we see. Yes. So if you take the green tea and you take lavender and take 1 spoon, put in Берем the одну tube. ложечку, кладем в проверку. Oh. Yeah, that's good. 1. Yes. So now we are going to do an extraction. Теперь мы сделаем из этого экстракт. So here we have a solvent here. У нас If есть you раствор. fill it up to about 15 milliliters, Наливаем до показателя 15 миллилитров. and this is a mixture of water and ethanol. Конечно же, это смесь воды и этилового спирта. Конечно. Обычно при экстракции
Then you can close the lid and shake it. So Затем закрываем you нашу extract пробирочку и встряхиваем хорошенько для того, чтобы действительно все полезные ингредиенты у нас попали в раствор. Yes. You shake it so all the Хорошенько, components come out. чтобы все вышло. Good. Yes, that's enough. Then we are going to use this solution here, which is called an indicator. Мы будем использовать дальше именно вот этот раствор, который называется индикатор. It means that when it comes in contact with an antioxidant, it changes color to yellow. Когда он входит в контакт с антиоксидантом, он меняет цвет на желтый. Соответственно, чем больше антиоксиданта, тем желтее, по идее, должен быть раствор. We can start maybe with the lavender first. Начнем с лаванды. If you take some of your solution, Набираем в пипетку немного раствора. I hold it up so everyone can see. Я держу его так, чтобы все видели. If the color changes. Поменяется ли цвет? Меняется ли цвет? Поменяется ли цвет? Ну, чуть-чуть что-то там. Not so much. Посветлело. Почему там же цвет? So now if we do it with the next one, I can hold this. Попробуем с зеленым чаем. Yes. Ох ты. Я волшебница! So you guessed right. Green tea is a very good antioxidant. Зеленый чай это очень хороший антиоксидант. You can see the difference. Видите разницу? А мы угадали. Пьем по утрам зеленый чай. Good. So this is a very fast way just to see if something is a good antioxidant or not. But we normally don't do it like this in the when we look at our extract. Если мы посмотрим на наши экстракты, We do it on these plates. мы делаем их вот на таких So you see they are very small формате. Очень wells, маленькие ячейки. and we put our extracts in this very tiny Соответственно, wells. экстракт попадает в этот маленький отсек, и уже там он тестируется на индикаторах. Then we add our indicator, Добавляем индикатор. and then we look in a machine, in a spectrophotometer, to see if the color has changed or И, not. разумеется, мы не на глаз определяем, изменился цвет или нет. У нас есть специальный спектрометр, который определяет, насколько цвет с помощью индикатора изменился, где он больше изменился, какой экстракт самый будет эффективный. So we can't just like trust our eyes. We have to measure. Глазам мы не if it's- верим, но мы измеряем это с помощью оборудования. So any questions? Вопросы? Здорово. Спасибо. Then you go with Christina. With me. Идем дальше. Good work.
может один позвонить. So, if we put on gloves, Одеваем перчаточки. large, medium. So now we're going into where we culture cells. Мы идем сейчас с вами в лабораторию, где мы как раз культивируем клетки растений. So the gloves is to protect them from us. Соответственно, перчатки для того, чтобы защитить их от нас. Подержи так. Чтобы от нас, от наших... Прямой эфир. Нам потом запишется. Держи. Мы находимся в самом сердце Стокгольма, точнее, в самом сердце Орифлэйм, на научно-исследовательском центре Стокгольма. И сейчас у нас проходит интереснейшая экскурсия. Продолжаем. Для того, чтобы протестировать те экстракты, которые разрабатывают, получают предыдущая группа, что мы с вами делали. We cultured human skin cells. Мы тестируем их на клетках кожи. So in the human body we have 37 degrees. So this is the temperature we have in here. Почему мы поддерживаем температуру 37 градусов? Приблизительно это средняя температура тела. Соответственно, с клетки температуры настоящего живого человека, почти здорового. Okay, so I need an assistant, someone. Ей понадобится ассистент. Пожалуйста, кто? Давайте, ближе всех. So put some alcohol. Это, разумеется, спиртовой раствор для того, чтобы точно все было чисто. To take those out. All of them. Все. Perfect. Yes. In the skin, В нашей коже есть представлено 3 аспекта. Это меланоциты. these are the cells Клетки, которые отвечают за производство пикселей. we are testing our active ingredients on. Как мы знаем, для некоторых рынков, в частности для некоторых серий, мы фокусируемся на осветляющем эффекте. И тогда, разумеется, мы тестируем эффективность продукта на меланоцитах. So then we can take these cells, add our active ingredients. Меньше меламина. These are you can see that these cells have some color actually because they produce melanin. Как видите, клетки обладают неким цветом, потому что они производят меламин. And then Вот они убирают. so these are the cells we have on top. These are keratinocytes. А это кератиноциты, те клетки, которые у нас находятся в верхнем. So those are the ones that bacteria
also keep water and moisture in line. Какая их основная функция? Они, разумеется, защищают нашу кожу от негативных факторов окружающей среды, от грязи, от негативного воздействия воздуха. И при этом они еще сдерживают влагу в нашей коже. So if we want to test an active for moisturization and barrier function, these are the cells that we tested on. Если мы тестируем эффективность продуктов увлажненности кожи, защитные функции эпидермиса, мы тестируем их на этих клетках. And then the last one. So there's a lot of cells in there, so they're growing very, very tight together. Очень много там клеток, они очень плотно растут и развиваются друг к другу. Elastin and all the anti-wrinkle proteins that we need. Как вы эластина и коллаген. And as you probably, these are the cells, damaged ones, are sort of losing. Что влияет на количество фибробластов в наших клетках? Тем меньше фибробластов активных находится в наших клетках. Именно на этих клетках кожи мы тестируем эффективность. So what we do, like now, используем следующие. Мы выбираем клетки, они растут на самом деле, где здесь клетки, они растут на, мы их не увидим, к сожалению, но они растут на самом дне вот этой небольшой фляжечки. and then we put them in these wells instead. Мы определяем в каждую ячейку. And then we can treat with different actives И затем мы уже добавляем активные ингредиенты. and see if some of these active ingredients make them produce more collagen or less melanin or whatever. Он уже, разумеется, тестируется. So for the cells, like in vitro test, А затем мы здесь тестируем это на клетках. Инвитро называется. То есть на живых клетках, но в пробирках. and then Sandra, the next group you will go to, will show you about the ex vivo. So we actually test it on skin, but not on people. So we get skin for plastic surgery. Дальше мы посмотрим на тесты экс-виво, то есть на живой коже, но не на живых людях. Кожу получают от пластических операций. Yes. А здесь Ее тоже развивают, то есть выращивают, да? Do you grow it or in vivo и ex-vivo? In vivo фактически вот эти клетки, они, мягко говоря, бессмертны, их можно использовать неограниченное количество времени. А вот ex-vivo, про кожу, когда мы говорим вне пробирки, то там кожа, которую они получают от пластических операций, у нее срок годности 5-6 дней. So Фотографии здесь сделаем. And then you can picture here. В следующей лаборатории вас включу. Давайте лучше фото сделать с костюмом, чтобы быстрее было. Или общий. Человека, чтобы быстрее. Да, я предлагаю все вместе. Нет, все вместе слишком много будет, не для презентации. Может, мы по 20 человек. you tell me what they, На один фотоаппарат. tell me what to bring. Давайте, чтобы с этим видно было. То есть не только нас. Не скинешь, да? Да, вот на Оле, на You want the cells in the picture as well? Хотите с клетками? Хотите с клетками на фотографии? Да, давай. Держать.
сзади видно? Ну, ты загородила. Давай тогда по одному. Давай там ничего не видно будет. Держите. Закулисье. Это обязательная часть программы, фото на память. Все по одному. Не видно аппарат. Главное, Кристина и клетки. Зачем? Следующий. Веду. Давай передавать. Следующий. Кристина, смотрите сюда. Да, следующий. Да. Отлично. Отлично. Я под вешалку на всякий случай. Да, давайте. О, вас с этим, с плакатиком. Я следующая. Давай, там. Следующая. Дайте мне. Следующий. А вы были? Спасибо. Кто еще не согласен? Так рада, ты мешаешь. А вот сюда, вот сюда. Так, ты меня сюда насильно. Человеческие клетки в химической лаборатории. И посмотрела вот так вот, собственно, аппарат, на котором смотрят эти клеточки. Микроскоп электронный, просто чудесно. Это чудо-техника. А эту картинку я узнаю. Очень известная картинка. Влияние на наше старение факторов различных внешних и внутренних. Так, а мы идем дальше. Спасибо. Вот. А сейчас об этом говорили? Нет, Точно в дерме? А дерма-то после эпидермиса идет. Выбросили перчатки. Идем дальше. Okay, so when we have tried or tested the active ingredients on our cells, we need to analyze the results. Разумеется, когда мы тестируем любой ингредиент активный на наших клетках, нам нужно анализировать результаты. На глаз, как мы знаем, это не современный, не научный подход. Что мы делаем? So we have our cells and we have treated them with the active, and in this case fibroblasts, we treated them with something to boost collagen. Что мы делаем? У нас в нашей панели пробирочной находятся клетки, на которых мы, в частности фибробласты, на которых мы использовали те или иные активные ингредиенты для того, чтобы увеличить их активность и, соответственно, производство коллагена и эластина. So then we have to visualize collagen, and we have antibodies that binds to collagen, and we can look at it. Для того, чтобы посмотреть, сколько фибробласты производят коллагена, нам нужно, разумеется, визуализировать этот коллаген. И у нас есть антитела, которые придают, скажем так, цвет и форму коллагену, который производит фибробласты. So this machine is like a microscope and a spectrophotometer in one. Эта машина фактически спектрометр, который помогает нам анализировать.
this is a picture of fibroblasts. На этой картинке вы видите фибробласты. The blue represents the DNA, so it's one blue dot per cell. А синеньким отображается ДНК. Фактически одна синенькая точечка – это отдельная клетка. And the green is collagen. А вот зелененький – это коллаген. And these are non-treated, so no active ingredient. И на этой картинке вы видите коллаген в естественном количестве, который он есть в клетках. То есть никакой активный ингредиент здесь не использовался. And then we compare it with the treated ones. А вот здесь мы уже использовали активный ингредиент. Разница заметна? Очень, да. So as you can see, they produce more collagen because it's more green. Как видите, коллагена производится гораздо больше. And with this machine, we can actually quantify how much green there is per cell. И, разумеется, нам важно не только визуально посмотреть, больше или меньше. Нам нужно оцифровать, насколько больше коллагена клетки производят. Эта машина нам помогает сделать такие подсчеты. So in this way, we can say that this active ingredient actually boosts collagen in the cells. Фактически, если мы видим позитивные результаты, то мы можем официально научно заявлять о том, что данный активный ингредиент увеличивает производство коллагена в клетках. But that doesn't mean that it works on the skin on real people. So the next step is to try it on skin biopsies. При этом, как мы понимаем, данные процессы происходят на клетках в пробирке. И это еще не значит, что действительно на живой коже будет такой же эффект производства коллагена. Соответственно, следующий этап – это уже тестирование ex vivo. So now I will send you to the next person, to Sandra, and she will tell you about this ex vivo testing. Таким образом, мы сейчас идем к Сандре, она нам расскажет про ex vivo тестирование. Thank you. Мы находимся в лаборатории. You can stay here. Sorry, can I? Коллеги, как-то все мы здесь. Не хватает нам кого-то у нас. Не всех вижу. Вот, теперь всех вижу. So, hi, my name is Sandra. This is the lesson. It's called immunohistochemistry, and it's the last station before the product is sent to Dublin for clinical testing. Меня зовут Сандра. Мы с вами находимся на последней станции, которая разрабатывает и тестирует продукты в Институте Исследования Кожи. После того, как закончится тестирование, которое проходит здесь, дальше разработка уже направляется в Дублин. So what we do here is that we test on full thickness human skin. Здесь мы тестируем продукты на настоящей человеческой коже. The type of skin we work with is either reconstructed skin that we get from companies, or we get excess skin from plastic surgeries. Мы либо получаем реконструированную кожу от компаний-поставщиков, либо мы получаем ту кожу, которая, как говорится, человеку уже не нужна после plastических операций. So if we get skin from plastic surgeries, and we punch holes and get small little biopsies that we can use. Если мы получаем кожу от
пластических операций мы используем такой инструмент, который используется для биопсии. В каком плане? Они протыкают кожу, и вот этот маленький кусочек, который остается в этом инструменте, маленький кружочек, он используется для дальнейшего тестирования. And these biopsies we can culture in these little flasks. We feed them with medium, and then we can apply the cream topically on top. Just rub it in just as you would in your face. Фактически, затем вот эти маленькие кусочки, которые мы получаем с помощью биопсии, находятся в этих небольших контейнерах, они находятся в растворе, и фактически мы можем на этой коже, на этих маленьких кусочках, пробовать, как действует крем, как действуют разнообразные текстуры на кожу. Depending on what we're testing, we can incubate anywhere from overnight to up to 5 days, because that's how long the biopsies will survive. В зависимости от того, что мы тестируем, мы можем получить результаты за одну ночь в течение 5-6 дней. Именно столько может выжить настоящая человеческая кожа вот в таких пробирочках. Once we have incubated, we want to preserve the tissue, and we preserve it in a solution which is called paraformaldehyde. Разумеется, для того, чтобы сохранить кожу в оптимальном состоянии, мы ее помещаем в раствор. Раствор, который, по сути, многим из нас знаком, параформальдегид. Paraformaldehyde preserves the tissue, so everything stops where it is. It's preserved and nothing will happen. It won't degrade, it won't start degrading. Зачем нам нужен такой раствор? Разумеется, для того, чтобы предотвратить любые процессы разложения, которые естественны для любой кожи. Как только кожа помещается в этот раствор, все останавливается. Никаких процессов разложения в коже не происходит. Once we have it there, we want to replace all the water in the biopsy with the wax. And the reason for that is because when the tissue contains water, skin has a lot of water, and it makes it very soft, which is hard for us to handle. It's hard for us to cut it, so we want to replace the water with wax. Разумеется, как к нам попадают образцы кожи, как только они попадают в эти пробирки, что мы хотим с ними сделать? Мы замещаем в клетках кожи воду на воск. Почему? Когда все мы знаем, что наши тела состоят из воды, наша кожа содержит очень много воды. Именно содержание воды приводит к тому, что кожа очень мягкая. И, соответственно, ее очень сложно банально резать. Поэтому мы замещаем воду на воск. And the way we do it is by using this machine, a complicated machine which is called Excelsior. It does everything for us. So it step by step slowly replaces all the water in the tissue with wax. So it's a long process that takes 8 hours. So we usually do it overnight, and it does everything for us. На самом деле, как замещают в коже воду на воск? Все это делает вот такая супер современная машина Excelsior в течение 8 часов. Она самостоятельно, шаг за шагом уменьшает содержание воды в клетках кожи и замещает ее на воск. Обычно мы это делаем в течение ночи для того, чтобы прийти уже и получить готовые образцы для работы. When this process is done, the skin is very solid. It's easier to handle, so this is how it might look like. Когда процесс завершен, кожа преобладает очень плотный вид. Да, фактически она может выглядеть вот так. С ней очень легко работать. Она плотная, хорошо режется, хорошо поддается всем
And what we do next is that we process it further. Что мы делаем дальше? Мы проводим дальнейшие исследования, дальнейшие процессы научные. This machine is filled with wax, which we melt, and then we mount these tissue pieces in these little cassettes. Вот в этой машине у нас находится непосредственно воск. Он здесь расплавляется. Что мы дальше делаем? Мы помещаем кусочки кожи вот на такие небольшие пластинки. Once it's embedded in wax, it will look like this. Как только кожа попадает в воск, вот так она будет выглядеть. So here we have 3 tissue pieces. Здесь вы видите 3 биопсии, 3 маленьких кусочка кожи. And you can see the epidermis is on the top. That's the top side of the skin, and dermis is the wider part. Если посмотреть на эту биопсию, то наверху более темный кусочек – это эпидермис. Дерма же обладает более светлым цветом. They say derma is quite thick. Yes, it is. Да, дерма действительно очень толстая. Epidermis can also vary in thickness. На самом деле и эпидермис может тоже варьироваться по толщине. Yes, and as we get older, the skin also thins out. И как с нашим процессом старения кожа истончается. Next step is this machine, which is called a microtome. Следующая машина технологичная, о которой мы поговорим с вами. So this is a cutting machine. So we have a sharp blade here, a scalpel, and we have our tissue in a wax block. Что делает эта машина? Фактически это большой аппарат для нарезки кожи. Здесь вы видите лезвие, и мы закрепляем кусочек кожи с воском и нарезаем его. And then we can cut small sections of it. Можем очень тонкие кусочки нарезать от нашего образца биопсии. And then we transfer it to a water bath. Затем мы помещаем его в водяную баню. And we can transfer it to a glass slide. И уже оттуда мы переносим его на стекло. Кожу нарезали очень тонким слоем. Мы сейчас перенесли на стекло настоящую кожу. The reason why we put it in hot water is because this cuts very, very thin slices. It's 5 micrometer. 1 micrometer is 1,000 part of a millimeter. So it's very thin. Окей, почему мы помещаем в горячую воду, в водяную баню? Потому что машина нарезает очень тонкие кусочки. Фактически толщиной 5 нанометров. И для того, чтобы оно равномерно распределилось по стеклу, нам нужно поместить ее в горячую воду и уже оттуда на стекло. When we cut this thin, the wax and the skin wrinkles. And when we put it in hot water, since it's wax, it stretches out. And then we get like an even surface. Еще раз, когда мы нарезаем так тонко, и воск, и кожа немножечко сморщиваются от того, что очень тонкий слой. Как только мы помещаем в горячую воду, воск расправляется, кожа тоже, и, соответственно, очень ровно ложится на стекло. And this is how it looks when once it's dry. Когда высыхает, вот так выглядит. The little piece in the middle that you see, that's our biopsy, the skin. То, что вы видите в серединке, самый маленький такой кусочек, вот это и есть тот кусочек биопсии кожи, который мы с вами нарезали. Можно сюда? Можно
Can you to them? С этой стороны покажите. Вот эта точка в середине, это и есть та самая кожа. Вот на таком микроскопическом участке будут все анализы дальнейшие проводиться. Вот это одна точка. А как так могло получиться? After this, we want interested in. If it's skin wrinkling, maybe we want to stain for collagen protein. И дальше мы тестируем эти кусочки образцы на стекле в соответствии с тем, что нам интересно. Допустим, производство коллагена, усвоение. In order to do that, since most of the reagents we use are water soluble, Используем водорастворимые. Нам нужно убрать воск и заменить им технологичные машинки. However, luckily this process only takes 1 hour, and we do it in this hood because we're working with chemicals that are toxic and even carcinogenic. So we're working in the hood and doing that. It takes about an hour. К счастью, данный процесс занимает всего лишь 1 час. Мы его проводим вот в этом непосредственном колпаке. Почему? Потому что многие агенты, которые мы используем, они очень токсичны, даже можно их назвать канцерогенными. Поэтому мы делаем все это под защитой. After this, we can stain for the protein we're interested in. In my case, it would be collagen because I'm working on the dermal claims. And then we would stain by dipping in containers like these. So we put all the glass slides in here, and then we dip them in one solution after the other until it's stained. And this could take anywhere from half a day to a full day to do. И дальше что мы делаем? Мы помещаем наши образцы кожи на наших стеклышках, такие пробирки, и тестируем на разнообразные эффективные ингредиенты, активные ингредиенты, которые нас интересуют. В частности, Сандра занимается именно разработкой эффективности средств для увеличения коллагена, который производят фибробласты. Соответственно, тестируются конкретные новые разработки, новые ингредиенты. Любимая серия коллаген. They say that their favorite product is collagen. Yes. Yes, it's a very good one. А вы сами пользуетесь коллагеном? Do you use the collagen yourself? Yes, I do. So here we have a stain slide. It hasn't been stained for collagen, but it has been stained for just to visualize the different compartments of the cell. Здесь мы видим непосредственно тот кусочек кожи на стекле, который подсветили специально для того, чтобы было видно разные части кожи, разные составляющие. Здесь фактически ничего из активных ингредиентов еще не исследовалось. I'm just going small. Они очень маленькие.
you have any questions, you're very welcome to ask, and I will try to answer them for you. Если у вас сейчас появляются вопросы, можно сказать. На нижних этажах тоже идет жизнь. Unique technologies that none other company ever uses. These are pretty standardized techniques that everyone is using. It's been used for many years, and we know that it works. Это технологии, которые используются все институты исследования кожи в мире. Для нас это преимущество, потому что мы знаем, они работают. Действительно работающие методы. Сколько примерно институтов исследования кожи есть вообще в мире? Do you know how many SRIs are there in the world, approximately? Well, for Oriflэйм, there's only this one. Not for Oriflэйm, I mean. Or for other companies, that I don't know, unfortunately. В Орифлэйм у нас только один такой институт исследования кожи. К сожалению, она не знает, сколько всего в мире. Может быть, в Швеции или в России. Maybe you know about Sweden, but There are not that many cosmetic companies in Sweden, so we would not have that many. на самом деле в Швеции очень немного косметических компаний, поэтому, соответственно, институтов исследований, скорее всего, очень мало. These ones are very Мы молчим про российские, да, еще лаборатории. Про российские она точно не знает, даже спрашивать нечего. Ну, ладно, спросим. Я потом Может быть, это у Алены Мавона можно спросить, потому что он же на международных симпозиумы. Да. Кожи только, ну вот, пластических операций, да? И искусственно выращивается еще, или как? Нет, реконструированная кожа – это просто другие источники для пластических операций. А какие источники? What kind of reconstructed skin sources you have? They just don't feel it's clear. Okay. What is reconstructed skin? So reconstructed skin is there are companies that they get skin from donors. It could be from surgeries as well, and then they separate the different cell types. So we have fibroblasts, melanocytes, and keratinocytes, and then they build it up in a 3D layer with all the different cells interacting with each other. So we get full thickness reconstructed skin. Компании, которые занимаются именно производством реконструированной кожи, получают свои образцы. Точно так же могут от операций разнообразных, от доноров. Что они делают внутри компании? Они распределяют клетки кожи, которые они получают натуральные, на три типа, о которых мы только что с вами говорили в предыдущей лаборатории. На меланоциты, кераноциты и фибробласты. И затем они уже реконструируют кожу, собирая ее по клеткам. То есть, в частности, они предоставляют нормальную обычную кожу, полностью плотную, но собранную по кусочкам, в частности. То есть здесь не выращивается? Unfortunately, today we have some problems with the microscope, so I need to reset it. But this is what you would see. Есть проблемы небольшие с микроскопом, поэтому давайте посмотрим, как это выглядит в крупном формате. Yes. So this is skin. This is the epidermis and the dermis. Как видите, это кожа, наверху у нас эпидерма.
Дальше дерма. Yeah. So this is a staining called Evsine and hematoxylin. Evsine and hematoxylin staining. Это подсвечивание, это индикатор, называется Evsine hematoxylin. What this stains for the constituents of the cell, so that we know what we're looking at. Такой индикатор позволяет нам посмотреть на кожу и увидеть каждую ее клетку гораздо ярче, гораздо четче. The dark ones here, they are the cell nucleus. А вот то, что выделено здесь темным, это ядра клеток. As an example, one product that we were working on was the ultimate lift. Например, один из тех продуктов, над которыми мы работали, это серия Ultimate Lift. So we had this went to clinical studies, and we had volunteers treating the cell with either placebo or with active treatment. Данный продукт, разумеется, был направлен на клинические тестирования. Как проходит клинические тестирования? Часть непосредственно участников получает настоящий продукт, а часть получает плацебо. И тестируют его на коже, и затем сравниваются результаты. So this is skin that is treated with placebo, so it doesn't have any active ingredient. Как видите, вот слева у нас пример кожи, на которой тестировалась плацебо, то есть в ней нет никаких активных ингредиентов, и, как видите, процессы довольно печальные. And collagen 4 is expressed in the junction between epidermis and dermis. So the brown, this is the collagen expression. И вот, чтобы увидеть коллаген, посмотрите на коричневую черту. Именно столько коллагена в коже, достаточно немного, линия очень тонкая. After 12 days of treatment, this was how much it expressed of collagen 4. So it was very upregulated after ultimate lift treatment. А вот после 70 часов использования настоящего продукта, а именно серии Ultimate Lift, вы видите, насколько увеличилось производство коллагена в коже тех, кто получали настоящий продукт. Круто, браво. Any questions? Вопросы еще? У меня такой вопрос. Есть клиники сейчас, но вот даже в России, которые берут, например, за ушками образцы своей кожи, выращивают фибропласты и потом вживляют в кожу человека непосредственно. Это очень дорогостоящая операция. И насколько действительно этот эффект, сколько он будет длиться? So we have a technology in Russia, for example, that is quite popular when scientists take a piece of your skin behind me, for example, so they grow fibroblasts especially for you with your requirements and with your skin, and then implant it back to the skin so that you will have a boost of fibroblast growth. How do you think, is it really effective? How long will the effect last after such treatment? Yeah. Have you heard about it? No, I haven't actually. No. Obviously it's good to have fibroblasts, but what is more important is to make the fibroblasts produce the collagen. And with age, that ability is reduced. So we need something to boost the production of collagen. So it's not the fibroblast per se, but it's all the proteins that they are producing that are important. Что важно отметить, это то, что мы все знаем.
количество фибробластов, их активность снижается с возрастом. И важно получить не новые фибробласты, не здоровые фибробласты, а получить поддержать ту активность фибробластов, которые есть уже в коже. То есть даже если мы, скажем так, введем новые активные фибробласты, не значит, что все остальные тоже начнут быстро работать. Нам нужна активная поддержка для того, чтобы фибробласты в целом на нашем лице начали производить снова коллаген и эластин. То есть вообще рекомендация вот специалиста постоянно пользоваться этой серией? So the question is, if you want your skin to look young and have a lot of collagen and elastin, should you use the, for example, NovAge Ultimate Lift all the time? No breaks, no stops? Well, if you have reached at that stage when you need this lift, because Ultimate Lift is specifically formulated to lift the skin, because with age, when we reach 40 to 50, the skin starts sagging. And this one is specifically made to boost the proteins that reduce the sagging, so they will lift the skin a little. That's why it's called Ultimate Lift. So if you need it, you need to use it all the time? Yeah, if you reach that stage where your skin starts to sag, yes. Otherwise, you won't really see. If you're in your 30s and you don't really have the saggy skin, you won't see that big difference. But no breaks. If you use it all the time? Use it the whole routine, morning and evening, all yes. Yeah. Смотрите, в чем фишка. Если кожа уже в том состоянии, что ей нужна поддержка и помощь в увеличении упругости, то есть когда обычно с 42 до 50 у разных женщин в разном возрасте начинают проявляться вот эти признаки обвисания кожи, провисания овала лица. Если вы уже вошли, скажем так, в такую стадию, то пользоваться продуктом нужно постоянно, разумеется. Никакого накопительного эффекта, который может продлиться без использования продукта, не бывает. Тогда вопрос. Обычно мы рекомендуем консультантам все-таки, если они решили, например, одну проблему, решать другую проблему, да, сияние кожи. Нет, да? Нет. Мы же говорим, что каждая серия просто увеличивает и добавляет новые функции. Подождите, это Академия красоты, уважаемые лидеры. Каждый продукт NovAge обладает всеми преимуществами предыдущего, плюс добавляет новую. То есть серия Ultimate Lift обладает всеми преимуществами микроперфекшн и коллагена, но еще добавляет Ultimate лифтинговый эффект. Тогда вопрос от большинства людей, обывателей, да, с которыми мы работаем, они говорят, что есть привыкание кожи к одному продукту. То есть если мы используем 1-2 раза эту серию, мы можем, например, использовать и коллаген, и потом опять вернуться. Вот такой вопрос наиболее часто распространенный, я думаю, у всех лидеров. So there is a myth among consumers that if you use one product all the time, your skin gets used to it and you don't see the effect. Do you believe it as a scientist? No. However, we have all these different ranges because of the different skin concerns you have at different age of your life. So if you start with True Perfection, move on to E-Collagen, you're covering all the different things that are happening in your skin. That's what I was telling them before. Exactly. Нет, с точки зрения научного подхода это миф. Если вы пользуетесь экологеном, он помогает вам от морщин. Дальше, разумеется, к сожалению, все стареем, у кожи появляются новые потребности, стоит переходить к Ultimate Lift. Никакого привыкания быть не может. Так как это все-таки современный научный подход,
Если мы перестаем пользоваться Ultimate Lift, переходим на экологен, соответственно, за этот период, пока мы не будем пользоваться Ultimate Lift, у нас упругость уйдет вниз. Разумеется, когда мы после этого снова начнем им пользоваться, упругость-то улучшится, и мы это заметим. Но ученые не рекомендуют таким образом чередовать. Просто бывает так, что люди не видят уже через какое-то время эффект, они привыкают. Но мы говорим о том, что нам важно поддержать тот эффект, который есть. Ну да, а люди хотят все лучше, 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 и потом через полгода говорят: ой, я не вижу никакого эффекта, я не буду пользоваться. Ухудшается состояние, они переходят вновь на Ultimate. Как видите, миф о том, что кожа привыкает. Миф о том, что нужно чередовать серии. Я уверена, что те лидеры, которые попадают сюда, после этого несут грамотную коммуникацию с клиентам и потребителям. Something that is important to remember is also that we can't stop the aging effects. We can reduce the visible signs of aging, but everybody will age. You can't stop it. And another thing that plays a big important role is genetics. Maybe some people have better genes than others. They age less, or it's less visible, while others get more wrinkles than Что еще важно отметить, это то, что, к сожалению, никакими средствами косметическими мы не сможем остановить процесс старения. К сожалению. Если у кто-то выглядит лучше в возрасте, скажем так, по сравнению с другими, большую роль в этом играет еще и генетика. Куда ни крути. И уход. Выглядите. You look amazing. How old are you? Thank you. I'm 32. Thank you. А вопрос еще про чередование серии. Смотрите, у нас не было раньше от пигментации. У меня женщина пользовалась коллагеном. Сейчас она взяла от пигментации. У нее закончится эта серия. Дальше что ей делать? Снова к коллагену возвращаться или все время теперь получается пользоваться пигментацией? Swapping series, I mean collagen. For example, Это вопрос к Алене Мавоне. if a person has image that she worries about her wrinkles, but she also has a problem with pigmentation, which range she should use? Well, yeah, they target different things. However, Bright Sublime also have anti-wrinkle effects. So if you have problems with both wrinkles and pigmentation, I would choose the Bright Sublime. Смотрите, Bright Sublime, помимо борьбы с пигментацией, также борется еще и с морщинами. Поэтому здесь стоит выбирать то, что больше волнует клиента. Какая проблема более очевидна? Пигментация или морщины? Если более выражена пигментация, то мы выбираем Bright Sublime, он тоже с морщинами борется. Да, да. Ну пусть значит пользуется дальше, да? То есть получается, что все-таки придерживаться больше возраста. Да? Нет, потребности кожи. Тогда получается, если потребность кожи с 42, до, как вы сказали, до 55 лет, это Ultimate Lift. Но в то же время потребность кожи убрать пигментацию или потребность кожи сияние, что тогда мы выбираем? Какая потребность более выражена? Посмотрите, 42 до 50 не может быть основная проблема сияния кожи, объективно. Основная потребность в любом случае будет либо морщины, либо упругость кожи. Это все понятно. Можно? Тогда что непонятно? Извините, что не специалист. Просто есть такая вещь, как скрытая пигментация. Мне когда делали анализ, вот у меня одно пигментное пятно, и все. Но на самом деле у меня 60% лица пигментировано. Это не видно, и это будет проявляться с возрастом, когда кожа будет истончаться. Поэтому если человек
сделает себе, вот увидит, какой огромный процент скрытой пигментации, он будет применять пигментацию больше, потому что оно вылезет все равно. Дело в том, что большинство, конечно, женщин хочет, основная проблема это обвисание после 42, потому что и все, конечно, хотят именно этот вопрос решить. В основном, если уже идет серьезный вопрос пигментации, тогда уже да, и то временно. В основном все хотят именно вот эту. Эта серия, вы же знаете, она помимо борьбы с упругостью кожи, она борется и с морщинами, и с тусклостью кожи, и с ее сиянием. Наталья, а не будет ли выходом из ситуации пользоваться одновременно двумя сериями? Например, один день Ultimately, другое осветление. Нет, наверное. What would you say if we recommend a person who has, for example, a problem with pigmentation and she is over 42 or over 50 and she also has problems with sagging skin? Would it be a good decision to use both series, Bright Sublime and Ultimate Lift? One day Bright Sublime, another day Ultimate Lift. I think that's perfect. I think Bright Sublime and Ultimate Lift are very similar. They are both made for a little higher age group, so they have about the same active ingredients. They both target sagging skin and wrinkles. Bright Sublime, with the addition that it has active ingredients that work against pigmentation. So I would recommend Bright Sublime. Смотрите, если она говорит о том, что Bright Sublime предназначена по сути для возрастной кожи, у которой есть проблемы с пигментацией. Начинать можно, как говорится, с раннего возраста, но тем не менее в ней такое же количество активных ингредиентов, как и, допустим, в Ultimate Lift. И решением, если есть проблемы с пигментацией и с упругостью кожи, будет Bright Sublime. And using both, would it give any? You should be careful with using too many products. The more you use, the more sensitive your skin gets. So you have to use it with care. You can mix the different products, take some from Ultimate Lift, some from Bright Sublime, but don't overuse it, because if you use too much of the product, your skin will react eventually. And clinical studies won't be. Clinical studies, they will only test one full range. They will not add like two full ranges and use everything at once. Решением это не будет. Почему? Есть два аспекта, на которые стоит обратить внимание. Первый аспект — это если мы используем две или более серий из разнообразных линеек, мы увеличиваем чувствительность кожи и большая вероятность, что появится аллергия, скорее всего. Второе — это то, что мы в таком случае ни в коем случае не сможем говорить о клинически доказанной эффективности. Они не будут работать вместе, и мы не сможем говорить ни то, что упругость улучшится, ни то, что пигментация улучшится. Это не доказано клинически, соответственно, это уже не научный факт. На свой страх и риск. Аллергия Покажет. Этого, да. Содержится, да, в with Bright Sublime, what do we say about the active ingredients and their function in keeping the skin working with sagginess? It's not asparagen, it's not the same that with Ultimate Lift, right? It's very similar ingredients. It's not exactly the same, but it targets the same areas with the addition of the pigmentation active ingredients. Да, соответственно, в серии Bright Sublime не те же самые ингредиенты,
что в Ultimate Lift, но их основная функция очень похожа на то, что делает аспарагиновая кислота и технологии в Ultimate Lift. Это с какого возраста? Это получается? С 25. С 25. Еще вопрос часто задают. Если женщине за 55, но она хочет все-таки упругость, да, овал, и она выбирает между Time Restore, потому что 55, и вот этой серией. If a woman is over 55, so she's quite aged, then she's choosing between NovAge Ultimate Lift and NovAge Time Restore, which would be her best option if she wants to target exactly the sagginess. Okay, for sagginess, Ultimate Lift has really a good effect, but it depends on all your full skin need. So when you, for example, you will do an Entera scan, and then you can find out the full complexion of your skin, how is it with wrinkles, with pigmentation, with pores. You can see all of that. So once you know your full skin need, then you can choose the right product. And Time Restore, the exact need of the skin is both sagginess and the primary need is what? Well, then by that age you would have reached like all the different skin concerns that are related to aging. So that's the next step. Once you feel that, okay, now I'm done with Ultimate Lift, then you can go to Time Restore. But it completely depends on if you have that big problems or not. Она говорит о том, что одно дело, что больше беспокоит женщину, другое дело, что в этом возрасте уже действительно происходит с нашей кожей. И даже несмотря на то, что может больше волновать провисание овала, общее состояние кожи может быть гораздо хуже. И чем хуже состояние кожи, тем более сильную серию нужно выбирать. А с провисанием овала лучше справляется Ultimate Lift. Но в целом с возрастной кожей работает лучше. А если все-таки взять сначала одно, потом другое? Ну, почему? Да? Потом продолжать. Потом то, что последнее. Серия Optimus защиты осветления, да. И вот новая серия да. Если кожа молодая, может быть, начать, ну, допустим, 25 начать. What are the benefits and what are the difference between NovAge Bright Sublime and Optimals Even Out? Maybe if the skin is young, we can start with Even Out. Да, часто задают такой вопрос. I think that the main answer would be clinical and consumer study. The whole NovAge brand has been clinically tested, so we have proven the efficiency of the product. Other products might have been tested in vitro only, so on cells, and we have shown that it's upregulated. But the NovAge brand has gone through the full set of tests, from primary screening to in vitro to ex vivo and then final clinical. So there you can see the full extent of how efficient the product is. So I would myself try to stick to NovAge. Здесь мы говорим уже не о крайнем продукте, не о самом продукте, а о том уровне эффективности, который мы рекомендуем. Optimals – это гораздо более демократичный, более простой бренд, который не проходит все те этапы тестирования, которые мы сегодня с вами посмотрели. Соответственно, его эффективность не доказана теми же клиническими тестированиями, как и NovAge. Разумеется, дело в бюджете, дело в рекомендации, но в частности Сандра сама говорит, что если бы у нее стоял вопрос, что рекомендовать и что использовать, здесь даже не возникло бы никаких сомнений, что пользоваться. Так и дело. Еще вопрос такой. Ну вот у нас в России очень часто
женщина выбирает не ежедневный уход, а сходить к косметологу раз там, в год или раз в полгода и проколоть там витамины проколоть, гиалуронку проколоть. Ну, я не знаю, все процедуры, что там еще. Ее отношение вот к самым популярным таким процедурам, которые женщины прокалывают, ну, нити там вставляют, да, насколько, ну, я так понимаю, что чем ежедневный уход. Ну, понятно, что ежедневно эффективнее, но We have a лучше. tendency, for example, in various countries, that women are too lazy to do skin routine every day, twice a day, but they better go to cosmetologist once per half a year, do some procedures that would boost their looks. Probably it can be some shots, it can be some fillers, so that they would look much nicer. What is your attitude to such treatments? What is better? Well, technically the best tool to prevent wrinkling and premature aging is to take care of the skin from the start. So once you are in your 20s, that you start taking care of the skin, and that means like cleansing the skin properly and exfoliating, and also treating with the products that are suitable to your skin type. If you take care of the skin early on, it reduces the visible signs of wrinkles as you age as well. It will be less prominent. На мой взгляд, с точки зрения научного подхода, доказано, что использование продуктов с раннего возраста, правильного очищения кожи, правильного увлажнения, правильного ухода дважды в день обеспечивает гораздо более заметные результаты в процессе старения. То есть кожа стареет гораздо более, скажем так, благородно. Меньше морщин появляются, кожа выглядит моложе. Соответственно, гораздо проще, гораздо лучше ухаживать за кожей, начиная с молодого возраста, чем использовать вот такие экстренные меры. После таких экстренных мер какая эффективность средств? And, for example, if you have done such cosmetic treatment, for example, like fillers, what will be the, will it somehow increase or decrease the efficiency of using the skin routine by NovAge, for example? Well, if you use such treatments, it's how to say. I mean, it should not make it worse, but at some point you have to start treating the skin on a daily basis. And если посмотреть на тот эффект, который оказывают такие процедуры, разумеется, хуже кожи не будет. Но использование, допустим, филлеров или прокалывания кожи, мезотерапии и не использование ежедневного ухода в любом случае приведет рано или поздно к проявлению признаков старения кожи. Даже если мы делаем эти процедуры, мы все равно ежедневно используем комплексный уход. Nice. Are you ready for a face cam? Thank you. Потому что на последнее они у нас Не дотерпели мы до Алены Мавона. Да, сейчас по второму кругу мы все зададим. Задать более глобальный вопрос. ежедневно, в любом случае нужно, даже если вы к косметологу ходите делать прокалывания различные, то в любом случае ежедневно это очень важно. Потому что кожа впитывает эфир, и вы будете следующий вопрос. Что, Александр?
and the one I've been on the tour going on the scanning. Не переживайте, разумеется, две группы получат полный спектр ощущений и тестирования, и экскурсии. Okay? Sounds good? I'm on time. So we have about 2 hours. Да, у нас с вами около 2 часов. Мы вовремя. So now it's time for getting the experience, rather than speaking. It's more that you enjoy this lab experience. And probably at the end we can make even more pictures if you want as well. Итак, меньше слов, больше дела. Мы начинаем прямо сейчас. Разумеется, в конце нашего тура по офису у каждой из вас будет возможность сфотографироваться с Аленом Мавоном, так что не переживайте. So you can definitely you can take pictures. We are here discovering some new technology. Some of them are patented, meaning they are unique, but you won't see them because that is secret. So we can't show that, but through the pictures you will not disclose anything. So that's fine. Итак, обратите внимание, сегодня вы можете делать фотографии абсолютно всего, что вы видите в институте. Разумеется, мы как исследовательский институт разрабатываем запатентованные технологии, новые, актуальные, современные. Разумеется, вы их не увидите, потому что это секретная информация, и она недоступна, скажем так, для широкого пользования. Поэтому не бойтесь, фотографируйте все, что хотите, и выкладывайте в сеть. Уже. Yeah, I see that. But it's fine. No worries. Any questions so far? Может быть, есть какие-то вопросы прямо сейчас? Very good. How do we split the people? Is there any? First group, Russia and Moldova. It's a bit like at the Eurovision contest. 5 points go to Moldova and 10 points go to Russia. No, just how you prefer. Just to have almost a similar size. Yeah. Super. Yeah. Yes, great. First group will go with Suzanne, let's say. Without lab coat, so don't garb the ones that are not. Тогда я беру первую группу. Россия и Молдова. Подходим ко мне. Don't garb the group that is going to. So which one? The first group from Moldova, Russia. Here. Yes. You will go with Suzanne. Suzanne, just on the back here. Lab coat? Yes. Халатики сейчас одевает первая группа. This one now. Первая группа халатики. This one are from Russia. Yes. So this one they don't need now. They go to the scan. No, they go with me. Okay, fine. Perfect. Sorry to mess up stuff. So you will go together with them and translate. Super, yeah. Ta-da-da. Looks very good. И меня покажи. Very nice. Танюша. Не только мы. Super.
Так, Very good. Haha, already some stuff. Thank you very much. Lovely. Yes. So we already have some nice stuff. I'm going there. Yeah. So, you manage the transportation?